So guys, welcome back to another live stream. So first in the നമുക്ക് എംബാപ്പനെ തുടങ്ങാം. Guys, after some days നമ്മൾ back to rank pushing account. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. നമുക്ക് ഇതിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ? എവിടെ എല്ലാരും? നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ലടി. കളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ. Let's go. Catalana. Iconic welcome to Srida Iconic F2P. Started to the sorry, I was too late. The Poji level already. Mate Dortmund said it already to feel. Okay. Jose Mourinho, quick counter formation, double booster manager. See. ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തു. ഒന്ന് ലീവ് എടുത്തല്ല, അന്ന് ലീവാടാ. പൂജയല്ലേ? പൂജ ആയതുകൊണ്ട് നീ ലീവാ. ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. Let's go. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Guys, match 4:30 എങ്ങനെയാണ്? 4:30 അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. മാനവേ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഡാ. The noise കളിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. Old Trafford again delivers. Guys, എന്നെ ബേസ് ടീം മാറ്റം ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. So it's away we go then. Now it's Foden. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Look at the space here. Great chance. അടാ പുലിയെ ബോർഡ് ആരുമില്ല, വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കോസ്റ്റക്കോട്ട ശരിക്കും 6 ലെഗ്സ്. അതെ. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. ഓടുന്നില്ല എംബാപ്പെ, അവിടെ ചുമ്മാ നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓടിക്കണിക്കണ്ടേ? Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Bumps him off it and wins back the ball. They need to play this quicker in transitions like this. Well, that looks a decent ball. Mbappe is onto this. Quality ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. That has been cut short. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Manchester United ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Forlan. Let's go. Seen that early. SK welcome to stream. Azima welcome to stream. Tchouameni does really well to win the ball there. David Villa. Nesta proves too strong, too smart. ആർക്കും പാസ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വയ്യ. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Diego Costa. SK welcome. Manchester United applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it can't be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. And it's Alexander-Arnold. Borussia Dortmund looking to pass, and he's had a hit. Ada puliye baro. Nesta getting this one clear. ഇന്നെന്താ ലീവാണോ? ലീവല്ലടാ, മറ്റേ പൂജയായിട്ട്. എസ് ഫാത്തിമസ് പോയി പോടാ. സിനാൻ ബൈ. സാബിയുണ്ട്, ഞാൻ ജോസോ മൊറീനോ എടുത്താല് എന്ന് ചിന്തിക്കണേ. ജോസോ മൊറീനോ വേണ്ടടാ, മറ്റേ കപ്പലിലോ എടുക്ക്. നൈസ്.
ഇന്ന് ലീവ് ആണല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീഹരി, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആടാ. Chinese bad streamer, I said. What a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. That has well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Beckenbauer. 1 minute added time. And it's Hullet. We hit half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. Guys, chat പോരാട്ടോ, ഒരു vibe ഇല്ല. And they head into the break, all square. Chat പോരാ, ഉഷാറാവും. Borussia Dortmund really Messi. showed some resolve in that first half, Peter, after going Can go so I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep റൊണാൾഡോനെ മാറ്റണം guys. doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, it's been a tight game. Guys, എന്നാ പിടിച്ച vibe, I said. ഓ, ആ vibe വേണ്ടടാ. Watch this, and it's 1-1. അടാ മറ്റേ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. It's the whistle then to start the second half. Borussia Dortmund clearly have been the better. Tries a shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, that's nice. In by Hullet. Oh, smashing header. Nice. Well, now it's in for the pieces. ആ അത് പിടിക്കേണ്ടതാ. സാബിക്ക് ബുള്ളറ്റ് അഡ്രോ. ചിന്നു ഇനി പാലാരി വട്ടം വരും കാണാം. വളരെ നായേ ഷോർട്ട് കോർണർ ആക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് കൊടുക്കും. ഓ, മെസ്സിയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു. Borussia Dortmund come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see it. It's full on! കേറി വിചാരിച്ച പോളാ. പോളാന് കിക്കുമ്പോ അറിയാലോ. Vital touch. Well, someone's doing his job properly. നൈസ് ടച്ച് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പാസ്ഡ് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി. മാച്ച് ഇട്ടിട്ട്. Have their second corner now. But it changed. ഷോർട്ട് കോർണർ ആക്കല്ലേ ബ്രോ പ്ലീസ്. അത് നൈസ്. There will be a throw in. He's going for goal. And that is doing well, that always looked a little ambitious. നീ നെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ? ഉണ്ടാവും. At least he had the confidence to take it on. ഇന്നൊരു ലോങ് സ്ട്രീം ആടാ പ്രതീക്ഷിക്കണേ. നേരത്തെ വന്നത് അതിനാ. ഓ, നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയാലോ അല്ലേ? എന്ത് ചേഞ്ച് ആവേണ്ടി വരിക? ഈവനിങ് നൈറ്റ് ആണോ? അതെ, ഈവനിങ് നൈറ്റ്. ലേറ്റ് നൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറക്കത്തിന് പ്രശ്നമാണ്. Nicely weighted ball. Now that's well seen too. Costa Curta. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. That's a sharp pass. That's been slipped through. Messi! Nice. Goal! Borussia Dortmund! മെസ്സിന്റെ കറക്റ്റ് റണ്ണ്. They've done it! It was coming! അവിടെ മറ്റേ ഗുള്ളിറ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തല മോള് കൊടുക്കും, വലിയ തലി തട്ടി. He has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Borussia Dortmund take the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Shapes to shoot! Another blitz. He scored! Nice to score like this, guys. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Stylish in the extreme.
Good effort from distance. അതാരാ സഫലെ ആടെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം Harmlessly passed. Well, if they hope ഹാദി വെൽക്കം turning this round, they have to abandon their shoot on sight policy. ടോപ്പ് 100 എത്തുമോ നോക്കാം. Borussia Dortmund have hit a quick-fire double here and are firmly in control at 3-1. And this is Messi. Pirlo. Here's Tchouaméni. Oh, it's a promising build. Really nice passing. And here's Suarez. Leicester cuts it out. And it's Xabi Alonso. Lam. And he's quick to snatch it back. Costa Curta. Now it's Neymar. Pirlo. Can he get it through? This is Messi. Decent chance! അതുകൂടെ ഹാട്രിക് ആയില്ലേ. മെസ്സി ഹാട്രിക് ആവുമോ നോക്കാം. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually അത്തിരി കൂടിപ്പോയി. ശരിയാണ്. ആരാ പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പ്രൊഫൈൽ ആരാടാ? അയ്യോ അതാരുമില്ല ആരുമില്ല. Pirlo. 5 minutes to add. In with the challenge. Oh, that's a key interception. Now it's Messi. Borussia Dortmund finding their passes. And Messi! ഹാട്രിക് Just ഹാട്രിക് ഹാട്രിക് ഹാട്രിക്. cruising. Irrepressible, imperious. ഫാത്തിമ സിനു. ഓ ഫാത്തിമ സിനല്ലേ. ഓ നമുക്ക് വിലക്കില്ല. ശരി ശരി ശ്രീഹരി വിലക്കോട്ട് സ്ട്രീം കണ്ടില്ലായിരുന്നടാ. സോറിയടാ. മെസ്സി ഹാട്രിക് ഗൈസ്. എഫക്സ് ഓ അങ്ങനെ മെസ്സി വിത്ത് ഹാട്രിക് ബൂം. ശ്രീഹരി വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. കണ്ട നമ്മുടെ ആദ്യം വെൽക്കം പറയും. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് മറ്റേ രീതി ചേഞ്ച് ആക്കിയപ്പോ ഒന്നും കൂടെ അറ്റാക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോ. നമുക്ക് റൊണാൾഡോ പറ്റിയ ഒരു എസ് എസ് ബൂം ബാങ്ക് റൈറ്റ് ഫുട്ടർ എസ് എസ് വേണം. റൈറ്റ് ഫുട്ടർ എസ് എസ് റൈറ്റ് ഫുട്ടർ റൈറ്റ് ഫുട്ടർ റൈറ്റ് ഫുട്ടർ റൈറ്റ് ഫുട്ടർ റൈറ്റ് ഫുട്ടർ. അൻസു ഫ്രിസിനെ വെൽക്കം സ്ട്രീം. ഓവൻ ഇറക്ക്. ഓവൻ എസ് എസ് കളിക്കും. യാ ഓവൻ ക്യാൻ പ്ലേ എസ് എസ് 2. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിനിഷിങ് കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ആക്സിലേഷൻ സ്പീഡ് കുറച്ച് ആക്സിലേഷൻ കൂട്ടാം. ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയില്ല. ആദ്യം നീ കൊള്ളാട എന്ത് വെൽക്കം. നമുക്കൊന്നും വെൽക്കം വേണ്ട. അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. സുനോട്ട ആനന്ദ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം പി.സി. ഇൻ ദ ചാറ്റ്. മാക്സിമം നമ്മള് സ്ട്രീം വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കമന്റ് എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടി. ഐശ്വരി എങ്ങനെയുണ്ട് അക്കൗണ്ട്? ഗൈസ് ഓൺ ഇറക്കി നമുക്കൊക്കെ. ഇവനാര് സ്ട്രീം ലാബ്സോ ആര്? അതെ ആദി. ഗൈസ് നമ്മള് ആദിനെ എനിക്ക് ബോളാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ആദിനെയും കൂടെ ബോളാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ ഇനിയിപ്പോ ഫുള്ള് നീരമയായിരിക്കും. സോ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മറ്റേ ചാറ്റിലൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ ഇഷാമ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇപ്പൊ ആകപ്പാട് കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ മോഡ് കൂടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉജാല മുക്കിയെടുത്ത പോലെ ആവും. ഡിയോഗ ഫോർലൈൻ ഇറക്കി നോക്കാം. അയ്യോ 4114 നീലമയം. സുനു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ടൈം പോടാ ആയേ. എടാ നീ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്? അപ്പോഴോ അങ്ങനെയോ?
ഗൈസ് മാക്സിമം വാച്ചിന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഉഷാറില്ല. ഉഷാറ് പോരാ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാട്സപ്പിലൊക്കെ. കാണട്ടെ നമ്മുടെ സ്ട്രീം അങ്ങോട്ട്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go. Any പച്ചമാങ്ങ നാട്ടുമാവിലെ മാങ്ങ കൊച്ചക്കൊട്ട ബ്ലിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ തരാം. കൊച്ചക്കൊട്ട ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമോ? കൊച്ചക്കൊട്ട ബ്ലിറ്റ്സ് അതല്ലേ നോക്കാം. As you can see, we've already started here. Oh, easy pickings there. Can he get it through? എടാ യോൺ ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലടാ, മറന്നുപോയി. Passing is crisp and sharp. Now it's Forlan. He's shifting through the... Can he finish? Oh no. Brilliantly cut out. And that was very necessary. That is ended up in no man's land. They don't come much harder, Peter, than Giuseppe Bergami, and I can tell you that from personal experience. Traditional Italian. Even his എടാ കോർണർ പോലും തന്നില്ലടാ. a level setter when it comes to ഫാത്തിമ സിനു ഐശ്വരി. his leadership qualities. Don't argue with him. Lam. And he's intervened well there. Bale. And the counter is on. മാൽഡീനി ഗെയ്സ്. ആൻഡ് കൃഷ്ണ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എന്താ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കിസ്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഐശ്വരി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രീം 18+ ഇടേണ്ടി വരും. Engages and forces him off the ball. Mateus. ഓടെ ഓണേ. Searching pass he's played there. No, he's not getting his way this time. Neither side yet able to force a breakthrough here. Now it's Forlan. And it's Forlan. Oh, well played. ഓർലനെ പാസ് പോരാ, മോശമായി പോയി. Bale. And he's managed to get free. Rummenigge. Out to the right. Yo, Figo, cross. Fired deep towards the back post. I know that's cross incoming. That's a decent clearance. Okay, it's time to counter attack. ഓടിക്കോ ഓണേ. They've got to make this nice and quick. Nice looking ball. നൈസ്. മൂച്ചി. And the danger. ഫോർലാൻ കിക്കുമ്പോൾ 101. ഐശ്വരി. ലാമട്ട് അടിയോ? യെസ്, ലാം can head. Now it's Forlan. Okay, Matheus. Van Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Passing nice and neat. Bout of passing here, really. Foden! Foden. Oh, Borussia Dortmund! സ്മിത്ത് ഫോണ്ടാണോ? ഐശ്വരി. എന്താ And wow, സ്മിത്തെ കൊടുക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്ക്. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Madrid are looking to break at pace. Rummenigge. Of space out wide. And it's safely സിനനെ നീ in his hands. ഇന്ന് നീ ചാർജ് ആണല്ലോ ഐശ്വരി. അയ്യോ ചാർജ് അല്ല. Referee's had a look and he's blown his whistle for half time. ആനന്ദ് കൃഷ്ണ ആയുടെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ആനന്ദ് കൃഷ്ണ എത്തണോടാ? രണ്ട് ആനന്ദ് കൃഷ്ണയോ? Inventiveness perhaps the only things lacking. സ്റ്റീഫൻ ജിയെ ഇറക്കണോ? വേണ്ട. It looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play. ബെസ്റ്റ് ടീം മാറ്റിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേ. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change. പൊക്കത്ത് കണ്ണുള്ളത്. Borussia Dortmund have made the രണ്ട് ആനന്ദ് കൃഷ്ണ നീയായിരുന്നോ? looking pretty satisfied at the break. ആനന്ദ് ഓർത്തില്ല So ഞാനത്. we're just settling back into this second half. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Chance here to counter. Borussia Dortmund come out of the tunnel having undergone a change at half-time.
I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Messi running with the ball. Has a shot! Oh! I'll be a bit disappointed. Yes, with James. that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Che. Job had a very good stream. And it's Owen. Pirlo. And Messi! ഒക്കെ വൈഡിഞ്ഞു പോടാ. Oh, that is rather wayward. Borussia Dortmund certainly looks sharp there. They're very well art of counter-attacking. Borussia Dortmund are still that goal to the good. Challenge just a bit on the far side. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Pirlo. Distributed tidily. Aimed in towards the terrific header. എടാ പുലിയേ. So Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Offside. Oh, it's Pele. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. Mateus. Tries to pass, shooting. ആടാ ഡിസ്റ്റൻസ് 200 റേറ്റിംഗ് അടിക്കും. ടൊമാറ്റോ will get a stream. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for. ഒക്കെ ജസ്റ്റിന് പോവാ. എത്രങ്ങാനും ഷോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാണും. Schneider played out to the left flank. Now it's Del Piero. Oh, really well played. അത് പോയതാണ് വിളിച്ച് കൺഫേം. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. അത് വേണ്ടാത്തൊരു പാസ്സായി പോയി. The message is clear. None shall pass. And that's put paid to a promising move. Pirlo. Has a look and place it forward. And this is Pirlo. Lam plays it in. അടിക്കേ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Pirlo. That is lovely. That is good strength. Oh, that is a nice touch. And it's Pirlo! Oh! It's in! Nice. And there's the goal they've been looking for. ബ്രോ മാനുവൽ സെമി ഓട്ടോ ന്യൂ കാസ്റ്റസ് കൊള്ളാവോ? നൈസായിരിക്കും. ഞാൻ കളിപ്പിച്ചു നോക്കില്ല. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Insigne! It's loose and there's a race for the ball. Mateus. സീൻ സാധനം അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്രോ വെൽക്കം സ്ട്രീം. Walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted. Pirlo is in form. It's a foreign man of the match. Best team മാറ്റി. Thank you. ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് thank you. ഓ ബേസ് ടീം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാറ്റിണ്ട്. വെൽക്കം ഫുട്ബോൾ വേൾഡ്. ഹൈഡ് വെൽക്കം സ്ട്രീം. Stella. I'm going to change base team to my Vasco da Gama. I think South America, Brazilian League. Yeah. What's your opinion about New Edmilson? Bro, seriously, I didn't play with him, so I don't know how he's good. So, if I play with him, I'll be definitely best phone, all-rounder phone 30k. Best all-rounder phone 30k. സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടെക്കിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഷസാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്കിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടില്ല. അവന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്ക്. കുട്ടിന്യൂസ് ടീം. അതെ പാസ്പോർട്ട് കാണാം. ഐക്യു നഫീൽ ഹൈഡ് വിളിക്കുന്ന സ്ട്രീം. മാൻലോഡ് അസിസ്റ്റർ സെമി ഓട്ടോ. ലൗത്തോറിന് അറിയിക്കും നോക്കിയല്ലോ അസിസ്റ്റർ.
Okay, that Sanders Neymar is crazy. Navneet, welcome to stream. Zoo is അയ്യാർ തോറ നൈസർ ഇന്ന് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലല്ല ഇന്ന് മറ്റേതല്ലേ പൂജയല്ലേ പ്ലേ ആൻഡ് റിവ്യൂ വിത്ത് അഡ്മിൽസൺ ഇഫ് എനിവൺ ഹാവിംഗ് അഡ്മിൽസൺ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഐ വിൽ പ്ലേ ആൻഡ് റിവ്യൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ് അടിക്കണം അതെ അതെ എല്ലിയോൺ ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം എവിടെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ വർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയോ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നാളെ ഉണ്ട് ആകെ ഒരു ദിവസം ലീവ് ഉള്ളൂ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒന്ന് വരുന്ന കാണല്ല ഐക്യു നിയോ ടൈം നൈസ് ആണോ സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആരാ നോക്കാം Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That pass has been well intercepted. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Mbappe! നൈസ് ബ്രോ ലീവായിട്ട് ട്രിപ്പ് ഒന്നും പോണില്ലേ ഐശ്വരി ഒരു ദിവസം ട്രിപ്പോ ഐ തിങ്ക് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ബട്ട് സം പ്ലേയേഴ്സ് ആർ സെയിങ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം ആഫ്റ്റർ ദിസ് Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. എടാ ഒരു ടച്ച് കൂടെ കിട്ടിയത് ബ്ലിറ്റ്സാ And ready to go again. And it's Neymar. Neymar, this is promising. എടാ നെയ്മർ അത്ര ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഭാഗ്യം ഏതാ കൺട്രോൾ എംബാപ്പെ അതെ 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 some players say admission is good level gameplay but Akuti said the player is trash then there is no doubt he's trash ട്രാക്ക് ബാക്ക് സ്കില്ല് ആരൊക്കെ കൊടുക്കണം ട്രാക്ക് ബാക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് ബാക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ട്രാക്ക് ബാക്ക് അധികം ആർക്കും കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല Lovely pass, but can he get there? That's a little off target. Foden. Oof. I'll be a bit disappointed with that. Yeah, Guys, everyone like the stream. എംബാപ്പന് നെയ്സ് ഗോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേൾ അടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കേൾ വന്നു പോയതാ ഭാഗ്യത്തിന് കേടിന് പറഞ്ഞാൽ മതി Look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams. Can he finish? Nice. And he hits the net. Opponent mistake lead to goal. Incredible spell. They are flying. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really Mbappe to go and wrap things up. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender. Neymar പറഞ്ഞു ഭാഗ്യമുണ്ട് നെയ്മറിന് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലടാ രണ്ടാമത്തെ ചാൻസാ Oh, he's felt that, hasn't he? Has been indicated. Now it's Martinez. Mbappe. Foden. And he shoots. Nice. Yes. ഈ ടൈം ലൈവ് ഈ ടൈം എന്താ വെച്ചാൽ ലീഗ് ആയതുകൊണ്ട് നൈസ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ 3 ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് സോ ദിസ് മാച്ച് ഈസ് കൺഫേം വിൻ
it's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure bro, night live ഇല്ലേ വ്യാസം night live ഉണ്ടാവും night ഉണ്ടാവും no slip-ups. definitely. Vasco da Gama will be wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in the first period, and they're 3-0 up. And we are already promptly back underway. എംബാപ്പെ കടന്നുറങ്ങല്ലേ കളിക്കണ്ടേ നമുക്ക് Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Played back towards his own goal. And it's Alexander-Arnold. Now it's Pulisic. Vasco da Gama couldn't really be more watertight. മോഞ്ചി ഇല്ല. Is getting through. Vasco da Gama looking to pass their way through. Alexander-Arnold. Oh, Nice. header. കൺഫേം ഒന്നും ആയില്ല മോനെ, ഇനി കൺഫേം ആക്കാലോ. Just cruising. They are cruising. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from Decent chance. ഇവൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ? Keeper always had the measure of that. ഗോളിന്റെ കൈക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്ത്. too much thinking time there, Peter. കൊനാമിയാണ്, അതും ശരിയാ. കൊനാമിയാണ് ചിലപ്പോ ഇവിടുന്ന് ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗെയിം കൊളാക്കും. That Neymar is crazy, I think. Short. Tries to cross. Gravenberg. Brought out the best in the keeper. Mbappe to Messi. Foden. അയ്യോടാ, കാർഡ് ഉറപ്പ്. നെയ്മർ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 2 ഗോൾ അടിച്ചേനെ. അതെ, And he's going to have his name taken. നെയ്മറിന് ഫിനിഷിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ബാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജി ക്രീസ് ഓപ്പി. So a chance here. What can they make of it? This he really Neymar will Peter, the score second he directly. scored it, his brain went into overdrive. No, never. Neymar powering forward here. They want to be quick to recover this. Vasco da Gama have reclaimed it. He's a sharp little ball here. It's Martinez. And Martinez! Nice. 89 ഫിനിഷ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നാണോ? ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആടാ. It hurts. Goalie പാവോ. Does it not? Oh, how reality hurts. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Vasco da Gama. നെയ്മർ ആണ്, ഒരാളും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടുപോകണം. നൈസ്. ആരും പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഫ്രീ ആയി ഓടുന്നു. ആൻഡ് നൈസ് ഗോള്. He's got himself an absolute peach. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. He's had a shot! ഓടോ, നൈസ് ഷോട്ട് He's ആയിരുന്നു. going to be first to this. Oh, he's been caught. Messi! അതെന്തിനാണ് ബാക്ക് പാസ് ഇട്ടേ? ചുമ്മാ ഒരു He രസം. was under pressure. നമുക്ക് ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. Mateus. Has a shot! ബ്ലിറ്റ്സ് എവിടെ? And Respect to Oppo, Aisheri. to get the 6th. Messi clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Gravenberg. De Jong. Passing is crisp and sharp. Now, can they get him away? He is slightly undercooked, that one. Lille clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. ഒന്നും കൂടി ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ നോക്കിയതാ. ബോൾ എവിടെ? Well, now it's a race for the ball. ഓപ്പോ വാസ് വെൽ പ്ലേഡ്. ബ്രോ, എനിക്ക് ഡിവിഷൻ കളിച്ച് തരുമോ? ഐശ്വരി ബ്ലിറ്റ്സ് ബോയെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആർബെ കമന്ററി മാറ്റിയോ? അത് മാറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 89 ഫിനിഷിങ്. അതെ അതെ. മൂടാ മച്ചു എല്ലോ ബ്രോ, വെൽക്കം സ്ട്രീം. മൂവാട്ട് മുച്ചു. ഹലോ ഹലോ, വെൽക്കം സ്ട്രീം. വെൽക്കം ബ്രോ. മൂവാത്ത് എന്നാണോ പേര്?
He know, but he's still trying. Yeah. So guys, welcome back again. So maximum ഇതുവരെയായിട്ടും stream like ചെയ്തവർ like അടിക്കുക. Okay. Request നോക്ക് 1 month ago. നോക്കാം മറന്നതാ, നീശായിട്ടത് മറന്നതാ. തിരകത്തിക്കൊണ്ടവ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ ക്യാമറ? യെസ് ഓക്കെ. അയ്യോ മോജലാണല്ലോ ഹേ. ഇത്ര നേരം ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ആവും. ഡസ്റ്റർ കൊണ്ട് മായ്ക്കുന്ന ഫീൽ. ഓക്കെ 4-2 ആണ്. എടാ നിങ്ങൾ ആരില്ലേ നിർബന്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ കളി കഴിയുമ്പോ നോക്കിയ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചൂടെ? നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഷോ ഇറക്കാനാവും. ഈ ശരി, ഷോ ഇറക്കണമെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചപ്പോ എന്താ പിന്നെ സിനു സ്മിത്ത് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുവാണല്ലോ. അതെ, എന്നെ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഫോർലാനെ കളിപ്പിക്കുക. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കടാ. ഇക്ക ആറ്റത്തോളം റേറ്റിംഗ് വിത്ത് 2 ലോസ് സീനാണ്. അതെ അതെ അതെ. അത് 3 കളി ഞാൻ ഗെയിമിൽ ശേഷം തോറ്റതാ. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ F2P കളിക്കാൻ ഒരു മോഡ് പോയി. Lovely pass, but can he get there? Well played. That has snuffed out the danger. Passing is crisp and sharp. Rummenigge. The pressing's intense, and it's paid off. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping. Shot at goal! Nice. And it's a goal! എന്താ Once more, it's him. And we can't എടുക്കുന്നില്ല ബോള്. കെണ്ടകൾ ജേഴ്സി മാറ്റിയില്ല. തൊട്ട ജേഴ്സി. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Vasco da Gama really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. So a breakthrough already. Mateus. Oh, this is a great position. Foden! എടാ ഗോളാ വിചാരിച്ചടാ. സ്മിത്ത് വൈറ്റിന്റെ ഡീപ്പിൽ ആരാ ഒരു ക്യൂട്ടി. എടാ സ്മിത്ത് അത് മാറ്റി എല്ലാരും മുടിയും കൂടെ വെച്ചോ. എടാ നീ മുടിയും കൂടെ ചേഞ്ച് ആക്കിയോ? ഈ ശരി. Chouameni, Vasco da Gama are behind here despite their domination of possession. Van Dijk. Vasco da Gama really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pass is coming off in quick succession. It's Luis Suarez. എന്താ പുറത്തടിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് വൈഫൈ ഇന്റർനെറ്റ് ആ മുട്ടയും ഉണ്ടോ? അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന്. അത് ശരി. എടാ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പുറത്തടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്ടൻ. Looking to play him in. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Evidently loves the contest. Foden tries to play it through. Suarez has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Rummenigge, and it's made its way to him. David Villa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out.
Monji, 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 Monji. Powering forward here, and he cuts out the supply. Mbappe chasing after it, and here's Foden. ഞാൻ തട്ടി ഓടണായിരുന്നു. Nicely aimed pass. Now it's Luis Suarez. എത്ര പേരുടെ അവരാണ് ബോൾ എടുക്കുക? ഒരാൾ വന്ന് അടിക്കടാ. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. யூ தூரம் சிபி और ஆர்பி பெஸ்ட். ஸ்ரீஹரி ப்ரோ ഒന്ന് പറയുന്നത് எப்படி இருக்கு ப்ரோ? வெல்கோடா ஆல்பா நல்லா இருக்கு. Da psycho ആരെയാ? Inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found. യൂ ദൂരം സിബി और ആർബി വെച്ചാൽ സിബി ആർബി നൈസ് ആയിരിക്കടാ, പ്രോഗ്രഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. Whistle goes, and we start the second half. Vasco da Gama really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. അടിക്കുമേ. ആദ്യം മോനെ രാവിലെ എന്താ PPD? എനിക്ക് 13 സബ് മതി 100 ആവാൻ. ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ പ്ലീസ്. ചെയ്യടാ, സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, With the corner there first. He rises. ഇതേതാ അക്കൗണ്ടാണ്? ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ഇവിടത്തെ പൂക്കിയാണ് ആര്? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മറ്റേ ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. No, he's not getting past him there. Rodri, the man synonymous with solidity. ഈടാ, For a shot! അതെന്ത്? എന്റെയിലുള്ള ബോളാ. മാളിന് എടുത്തില്ല. In charge, and things are looking pretty good for them now. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So that's ത്രോയിങ്ങിലും പോ. reply. The turning of the screw comes to mind. സേവ് നോക്കി ബട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓ അങ്ങനെ ക്യൂട്ടി സീനാണ് മോൾ. അയ്യോ, There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe. Foul. That's a foul. A simple decision Card. from the referee, and he has shown him a yellow card. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Costa Curta. Great ball, and he's in here. And this is Messi. Drilled in low. Can he finish? മിഡ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അലേട്ടെ ആടാ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Corner number 2 then. Mateus. ചെക്കനെ അറിയായിരുന്നു. And he's quick to get it clear again. And it's Messi. He's had a oh, it's hit the post. എത്ര പാറാടാ എനിക്ക്. France are looking to go forward now. Vieira. Vasco da Gama perhaps contemplating their next change here. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Mateus. Messi. Vasco da Gama finding their passes. Vieira. And it's Roberto Carlos. Vieira getting this one clear. And he plays one through. David Villa unable to make it happen for all his good intentions. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Searching pass he's played there. That is a brilliant interception. ഒന്ന് കളിക്ക് മക്കളെ. Infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. ഓഫ്സൈഡ്. Caught offside that time. എടാ ആങ്ങാത്തോലി ഈ മാച്ച് പോയി.
ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണായിരുന്നു, വെറുതെ റഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ട്. Rodri. That's a ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഫുണ്ടാ. Vasco da Gama needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Minutes has been indicated. Time added on 4 minutes. Oh, that's superb. There's a no-nonsense tackle. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. ഫ്രീ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റൂല. 3 അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. ശരി, നോക്ക് മക്കളെ നോക്ക്. 39 വാച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ലൈക്ക് അടിച്ച പവറൊക്കെ ഡിഫൻസീവ് വീഡിയോ എംപുരാനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. മോഞ്ചി ഹേ അത് മോഞ്ചൽ ഹേ മോഞ്ചസ്യ ഹേ. മറ്റേ ഇതെവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. മറ്റേ സ്മിത്ത്. മുടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, താടി മീശയും പോയില്ല. എന്നാലും ഇത് വേണ്ടായിരുന്നോളാ തെറ്റി. Everyone like the streak, guys? Yeah. And like the power aku. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു? സ്റ്റീഫി ജീന്റെ വരും. സോറി, ഇങ്ങനെ ഇറക്കാം. ആൻഡ് സ്വാരസ് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നില്ല. വൈ 94 ഉണ്ടായിട്ടും ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ല. ഫിനിഷ് ചെയ്താണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാച്ച് നമുക്ക് ഡൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഓടെ കളിക്കാൻ അറിയാത്ത അത് ശരി. സിനു കൈകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സിനു സ്നൂ മണ്ടേ കളിക്കാൻ അറിയില്ല. ഓവൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് നല്ലത്. ഓക്കെ. സിനൻ വൈ ആർ യു പ്രോ? ശവമൊക്കെ എവിടെ? ശവമൊന്നുമില്ല അതില്. ട്രാപ്പ് ഫൈറ്റ് ടൈം പോടാ. ഓപ്പണേം ബാബയാക. ഓ അങ്ങനെയാണോ? എനിക്കല്ലോ. സോറി, ഞാൻ വാസ്കോഡ് കമ്മിയാല്. ഇവിടുത്തെ പ്ലെയർ എവിടാ? ആന്റിക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും. Deftly away. Not the most accurate pass. ഈഗോ അടിച്ചോ? ഈഗോ അടിക്ക് നയിക്കോ? So I'm assuming, Jim, that Roberto Baggio will be given freedom of the park. I would think so, because if you tie him to a position, I think you take a... David Villa! That's another chance! ഈഗോ അടിക്കാൻ എന്തുമില്ലല്ലോ. ഈഗോ അടിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞേ. ശരി. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന് ആരും കവർ ചെയ്യത്തെ, ആർക്കും വേണ്ടേ. Heroic goalkeeping, but even that couldn't save. കഴിഞ്ഞ ഓഫ്ലൈൻ കളി സെറ്റ് ആയിരുന്നു. സിനു ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു. പൊയ്ക്കടാ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Played out towards the right wing. Oh, such a clever touch. Oh, that's a fine interception. Alexander-Arnold. Lahm makes the interception. Vasco da Gama leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Passing is crisp and sharp, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. ഇന്ത്യയാണ് ഇങ്ങനെ മൂഞ്ചൽ പാസ്. Now, can they get him away? He's got plenty of space out wide here. He's got away. And this is... Can he finish? നൈസ് ഗോളാ. സിനിമകൾ എന്നാ സുമ്മാവാ. ശരി. They are right back in business.
Well, they were starting to Guys, നിങ്ങൾ demotivate ശരിക്കും ചെയ്യുന്നേ. Motivate ചെയ്യടാ. The fans here are pretty fired up now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected. ബുള്ളറ്റ് എട്ടാടേ ഇപ്പൊ ഫോർമേഷൻ അങ്ങ് സെറ്റ് ആകുന്നില്ല. അതെന്താ വന്നു ഇറക്കിപ്പോയി ക്രിസ്ത്യൻ ഈ തോക്കും മോട്ടിവേറ്റ് ആയ എന്താ കുഞ്ഞാപ്പി ഗെയിമിങ്ങോ. Alexander-Arnold plays it short. Kokchu gets it clear. Knocks it out wide. Played back in. Look at the space here. Luis Suarez. He gets big. ഇവരെന്താ പോസ്റ്റ് കെട്ടിയത്തെ എന്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താലും ഒരു കളി മാത്രമേ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. Great vision. Now it's Foden. Real chance. എന്താണത്? Gets it away. And he's there to retrieve it. Oh, good spread. Foden. Danger averted for now. Abe did well to step in there. That was more than necessary. Now, what about a counter-attack? Alexander-Arnold. That's really well manoeuvred. Tries to pass it through. David Villa shapes to shoot. ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി വരാം. ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ എവരി ഡോഗ് ആസ് എ വൺ ഡേ. രാവിലെ ആക്കിയോ സ്ട്രീമിങ്? രാവിലെ ആക്കിയല്ല, മറ്റെന്താ ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ വന്നതാ. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half time. ഓവൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കണം, പക്ഷെ ഡിടി ഇല്ല, അതാ പ്രശ്നം. From both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to ലീഗ് വേണ്ട കയറാൻ ഒരു കളി കൂടെ ജയിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് റേഞ്ച് രണ്ട് മുകളിൽ വരുന്നില്ല യൂസിങ് വൈഫൈ. ബ്രോ ഡിവിഷൻ 1 ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. early in the second half. Vasco da Gama head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. So we're just settling back into this second half. Vasco da Gama different to some extent this half. എടുക്ക് ബോൾ അങ്ങനെ ഓട്. Changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And that's a good ball. That's an excellent interception. മെസ്സിനെ ഇറക്കില്ല അല്ലേ? മെസ്സിനെ ഇറക്കാം. And he's there to get it away. Maldini. ശരി മോജിക്കല്ല. Bale. Strong challenge. That could leave a mark. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Villa. Nedved. Costa Curta goes sliding in. Kunde. അതൊരു ഊള പാസ്സായി പോയി. And he's there. And it's Nedved. Roberto Offside. Baggio. ഓഫ്സൈഡ് ഒന്നും ഇല്ലേ? That has earned a reprieve for the time being. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. He steps in and that's the end of that. അത് മോഞ്ചി ഗൈസ്. He read that really well and stopped it. Shot a goal! They've scored! ഇനി ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി. ഇന്നലെ ആ ക്രോസ് പാം ഓപ്പോ Exactly what you want to see from your ഏത് ക്രോസ് പാം ഓപ്പോ? fight in the face of adversity. ക്ഷമ തരൂ ക്ഷമ. Just so calm under pressure and he managed to fashion a fine finish. Bale demonstrated great. സിനു അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് വരാം, കുറച്ച് എഴുതാൻ മടിയാ. ശരി റെക്കിപ്പിക്ക്. Top play. Quite a thriller this one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Threads one in.
He's being urged to shoot. എടാ കാല് കുതിങ്കാല് വെട്ടണം അവന്റെ. Well, he got rid because he was under pressure. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. ഒന്ന് ഓടിക്കാണിച്ചു വിടുക. It's signalling to the opposition that they're setting themselves up for. And Vardy! Goal! ശ്രീരാജ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Borussia Dortmund! And the game is well and truly turned on its head. അവിടെ കൊച്ചക്കൊട്ട ബാക്ക് വല്ലതാ മെയിൻ പ്രശ്നം. The goal? Yeah, and anything that's hit low with real pace like that makes it so much harder for the keeper, and he was never going to get to that. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. മൂഞ്ചി ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സെഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ലടാ. A two-goal lead. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ മുഖം മാറുന്നു. ശരി പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. So impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Borussia Dortmund and the shots. They want to be quick to recover this. സ്മൈക്കൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയേ? അറിയില്ല. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. ഈ ഭാഗത്താണ് ഫുള്ള് ഇരുട്ട്. Finish it off. That's a decent clearance. Has been indicated. Messi. Mbappe. There won't be another chance after this one. And the pass is intercepted. De Ligt deals with that comfortably. മോഞ്ചി കൊൽക്കട്ട പ്ലസ് സിനാൻ ലൈവ് ആയിപ്പോ. കൊൽക്കട്ടയോ? So that's it. It is all. കൊൽക്കട്ട എന്താ? Vasco da Gama pleasingly clever on the ball. They had their moments. ഞാൻ അടിച്ച ഫുള്ള് ബാറായി. എനിക്ക് ആ സൂര്യനെ എടുത്ത് മാറ്റണം ആദ്യം. സൂര്യൻ അടിച്ച കേറുന്ന പോലില്ല. ബ്രോ ഞാൻ വന്ന് ബ്രേക്കിങ് അച്ഛന്റെ ഫോണാ എന്ത് ചാർജ് കുത്തിവയ്ക്കുവേ. ഞാൻ വന്ന് പ്രജിൻ നീയായിരുന്നോ? ഓവൻ പോരല്ല, ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൊൽക്കട്ട അത് തിന്നെ പ്രജിന് ഒരു SS പറഞ്ഞാടാ. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആവൂല. SS-ലിപ്പോ മറ്റേ മർഡോണി അവിടെ അത് ഇതിലല്ലേ ഉള്ളു. ബിങ്ങറ മർഡോണി ഓട്ടോ ഇതിലൊരു മർഡോണി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. AMF അല്ലേ? പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടർ അതാ സീന്. വീസ്മാൻ ബിഗ് ടൈം. ലൂക്കാ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. മർഡോണ തീ ബ്രോ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്ന് കാട്ടാവോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാറില്ലടാ. സുഖമാണോ? സുഖം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി മൂഞ്ചില്ല. ഫോൺ ഏതാ? ഐഫോണാടാ. ആരെങ്കിലും കളിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുക. ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുക്കുക. ഗൈസ് ഇനി സീരിയസ് റാങ്ക് പുഷ് ഓൺലി. ഓക്കെ Pro Max. 70 Pro Max ഒന്നല്ല, 60 Pro. ബ്രോ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആയി. ശരി, ഇനിയിപ്പോ വേപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? കളി തോറ്റു. ടോട്ടി ക്ലാസിക് നമ്പർ 10. കഴിഞ്ഞു. ഗൈസ് ഇനി ഓൺലൈൻ സീരിയസ് റാങ്ക് പുഷിങ്. ഏത് ഒപ്പാണെന്ന് വന്നാൽ ഒലക്കെ നടക്കും. നോക്കാം നമുക്ക്. എന്റെ വാസ്കോഡ് നമ്മുടെ ജേഴ്സി റാങ്ക് കാണിച്ചില്ല. ഓപ്പോണന്റ് ഈ കളിച്ചിട്ടാ മതി. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സൂചിക്കണ്ട കുറെ.
Arnold playing still and the Arnold playing still by the defense attacking fullback. Sorry, fullback finisher. പക്ഷെ തീയാണ് അവിടെ എഴുതാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന ശരി പോയി എഴുതാറേക്കാ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. ബ്രോയുടെ പഴയ ഫോർമേഷൻ കളിച്ച് നല്ല ഡിവിഷൻ 1 കയറി. ഏത് ഫോർമേഷൻ? മറ്റേ 4-3-1-2 അതോ? അതിലേക്ക് മാറിയല്ലോ തേങ്ങ. ഇനി തീ ഫോർമേഷൻ ആ ഫോർമേഷനിൽ കളിക്കാം. Mateus is onto it in a flash. Now it's Mbappe. Well, has a shot. Foul. Oh, that's a foul and the whistle's അത് തന്നെ. ഓക്കെ ലൈവ് കാണാൻ റെഡ് കാർഡ്. ലൈവ് കാണാൻ നല്ല പാങ്ങുണ്ട്. പാങ്ങെന്താ 3 CB ഫോർമേഷൻ കളി 3 CB സെറ്റ് ആവില്ല. റെഡ് കാർഡൊക്കെ മേടിച്ച്. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first dead ball. അത് തന്നെ അടിപൊളി. ഇത് ഗോളോ? Let's see. പാങ് മീൻസ് രസം. ഓ ശരി. പാങ് മീൻസ് രസം. പാങ്ങല് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഈ മാച്ചിന്റെ നമ്മുടെ പഴയ ഫോർമേഷൻ എടുക്കുന്നു, സെറ്റ് ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. എഫ് ആക്കുന്നു. This is our old formation. നാളെ ഏതാ പേക്ക് അറിയില്ല. നിന്റെ 12th man അല്ലേ റഫറി? ശരി, അങ്ങനെ പറ. എടാ എംബാപ്പെ കറക്റ്റ് പ്രോ പ്ലെയറാ. Costa Curta is there to clear. That's very disappointing, it has to be said. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. That's everything you want. Van Dijk with a fine tackle. Played back. He's got no choice here. Backwards. Bale really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Mateus. Totti. Steaming on goalwards. Yada. And that has been clubbed away. Referee has just said play on. Totti. And here's Mbappe. Showing good feet. And here's Mbappe! It's loose and there's a race for the ball. And he's gone direct here. Mbappe. Foden. Mbappe. എന്താണത്? കുറെ നേരമല്ലേ ബാറടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. മഹേഷ് ബ്രോ സ്ട്രീം. Played over towards the opposite flank. എടാ ഫേക്ക് ഷൂട്ടാടാ അത്. And it's Totti. Very nicely done. Great defending, strong and determined. അവർ തന്നെ വല്ലതും ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. Xabi Alonso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Foden. He's Mbappe! ആദ്യം ഫ്രൈഡേ ലീവ് ആണെങ്കിൽ 1 week ഓഫ് ആയി.
And it's Vasco da Gama നീ റഫറിനെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് സില്ലി ഫൗള്. ഓ സില്ലി ഫൗള് ഇട്ട് ഐശ്വരി എന്റെ ഫോറിന്റെ കാല ഒടിച്ച്. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So the first goal of the game. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down. Mbappe! അതെന്താ ഷോട്ട് അടിച്ചാ എന്തായാലും. Good try. മഹേഷ് പ്രോ വെൽക്കം. Could have been different. Yeah, he may have And it's half time here. ഗൈസ് നമുക്ക് ഇന്നാരും സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആരായിരിക്കും? Let's see. Very much up for grabs. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, this is when you need your players to ഒരെണ്ണാണ് ഇറക്കി നോക്കാം. വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk Guys, averse. today no membership, no super chat. To the dressing room in possession of a 1-0 lead. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ റൂള് പാസ് ഇട്ട്. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Raul absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Can he get it through? He saw the danger and he went. Penalty. അടുത്ത കാടോ. Oh, he's brought him down and it is a penalty. So a big chance now from റാസൽ ഓർ കാർഡ് കൊടുത്തില്ല. the chance to pull further clear. ഞൊട്ടക്കുണ്ടന്മാര് ഞാൻ എപ്പ അടിച്ചാലും തെടുക്കുക. A cool head was needed there and we got anything but. Costa Curta. Pass is coming off in quick succession here. Plays a sharp little ball. Shoots! ഈ ബാറിലിറങ്ങി കൈവശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? He wasn't in the mood to take any risks. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Alexander-Arnold, nice physical challenge. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Great vision. ഓടായിരുന്നു ഇത്. Well, he got rid because he was under ബാറ് pressure. കൂടാത്ര. അതെ മിക്കവാറും ഓപ്പ ജയിക്കും. ശരി ആരാടാ കൂടാത്രം ചെയ്യും? 2-3 മാച്ചായി കൂടാത്രം കിട്ടിയിട്ട്. And here's Messi. He's gone for goal. എന്താ ഷോട്ടിന് ഇത്ര പവറുള്ളൂ? Well, he should have done better and he knows it. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. ആ ബെയിലിന്റെ ഓട്ടം കണ്ടിട്ട് 2 ഗോൾ ഇപ്പൊ സ്കോർ ചെയ്യും. Dealt with. Now looking to orchestrate a counter. ഓ നെയ്മറിന് പാസ് ഇടാനേ വീയ. Nice looking ball. Van Dijk spots it and intercepts. Vasco da Gama leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. That's a lovely, neat pass. And it's Alexander-Arnold. Vasco da Gama clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. That's really well manoeuvred. He is just caressing the ball. Argentina really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Neymar. Lovely feet. He's got away. Neymar! എടാ അത് കേറണായിടാ. Close but time for no more. The whistle. ഗൈസ് 57 മാക്സിമം ലീക്ക് അടിക്കട്ടോ. was tense. Boy, that was ഛേ tense. നല്ല ഡ്രിബിൾ ആയിരുന്നു. Separated by the game's only goal. കൊനാമി കൂടാത്ര ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. With a
defensive masterclass. Suhan bro, welcome to the stream. A resilience that was first. മഹേഷ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുത്തനായിട്ട് ഒരു ID സെയിലാക്കിന്റെ 2K വന്ന ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു. അഭിഷേക് ശിവ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഫോർമേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഐക്കോണിക് F2P ഫോർമേഷൻ. ഫോർമേഷൻ അതിന്റെ ആ SS അവിടെ നമുക്ക് CF ആക്കാട്ടോ. അതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നുള്ളൂ. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അമ്പലത്തിലായിരുന്നടാ. അപ്പൊ 55 പേര് വാച്ചിങ്. എന്താണ് ജാഫർ ഷമി കേരള വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. മിസ്റ്റർ ബിബിനെ ഹൗ ആർ യു മുത്തുമണി. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ബൂട്ട് പൂജിക്കാൻ വെച്ച് തോന്നുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ പൂജിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൂജിക്കാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ടിന് എല്ലാം ഐശ്വര്യം കിട്ടട്ടെ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പൂജ നടത്താം. എന്ത് പറയുന്നു? പൂജയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പൊരി വേണം. സുഖം അവിടെ സുഖല്ലേ. കളിച്ചിട്ട് ജയിക്കുന്നില്ല ഒരു മോട്ടിവേഷൻ. ജയിച്ചിട്ട് എന്തിനാടാ നമ്മള് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല, രൂപകളാണ്. ബിബിൻ യുവർ ഫേക്ക്. ആദ്യം യുവർ ഫേക്ക്. എടാ പറയും പൂജിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ട പറയും. പൊരി അവിലും പൊരി ഒന്നല്ലേ. ബ്രോ സ്ക്വാഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാവോ? സെറ്റ് ചെയ്തരാ. ഓ എല്ലാരും പച്ചയുണ്ടല്ലോ. ഫ്രൂട്ട്സ് വേണ്ടി UNY ആവും. ആഹാ അന്തസ് 3223. പൂവ് ആണല്ലേ? പൂവില്ല. ആകെപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഷഡ്ഡിന്റെ തീരുമാനം. ഒന്നും ഇല്ലടാ അവിടെ. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് കാണിക്കോ? ഇതാട്ടോ ഗ്രാഫ്. ക്യാമറ കുറച്ച് താഴ്ത്തണോ? എങ്ങനെ പൂജിക്ക? പൂജ നമുക്ക് പിന്നെ നടത്താം. ഇദ്ദേഹത്തെ ചാനല് നമ്മള് ലൈവ് ഇടുമ്പോ ഇത് എൻഡില് കൊടുക്കടാ റൈഡ്. ചിന്നനെ യു ആർ ഫേക്ക്. I am fake. Oh, thank you. പറ്റുന്നവർ പോയി സപ്പോർട്ട്. എടാ ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കടാ ശ്രീരാജ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. സമയമായി 11:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. റൈഡൊക്കെ എൻഡില്ല. നോ മെർസിയോ? മേഴ്സി കോളേജ് ആണോ? There's the whistle and here we go. Oh, well played, well sorted out. Lovely pass, but can he get there? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Vasco da Gama clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was going to be intercepted. ശരി, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലേ? ശരി. And he's managed to gift it back. That's a throw. UNY അത്ര UNY ചൗമന് ആങ്കർമാൻ ആണോ? അതായത് ചൗമന് ആങ്കർമാനാ. ഈസ് ഗുഡ് ആങ്കർമാൻ ഫോർ F2P and P2W. എന്റെ അധികം കളക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടിൽ 1K കോയിൻ തൂറ കറക്കി ഒന്നും കിട്ടില്ല. നീ എടുത്ത് തരും സിനാനെ. ഞാൻ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാടാ. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about... It's Totti! Tottiക്ക് പോരാ, കേള് പോരാ. He looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Beckenbauer. And it's Batistuta. And here's Baggio. And this is Van... Shot a goal! Nice.
In football gaming, you are Y and you are Fantastic. fake. Eh? Clearly thought he had the beating You are Y opportunity. and you are fake. And we have മനസ്സിലായില്ല. our very first corner. Leo Messi can short corner, I think. Climbs up big. ഭാഗ്യം He's ഇருக்கு. playing it safe. ഇന്നലെ സേമണ്ണൻ മെസ്സേജ് അയച്ച് അഡ്മിൻ ആക്കട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. അതെന്താ ആയിക്കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ? Messi. Neither side yet able to find the net. A probing pass. And he shoots! എടാ It's in! സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാക്കിയോ? That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. A 1-0 lead established. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he's chosen to go back. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Cross deflected. Darsh bro, welcome to stream. For a corner. ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക്. എടാ നീ വൈ അങ്ങനെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കറക്റ്റ് കാര്യം പറയും. എന്തെല്ലാം അറിയാം? It's a mighty effort. എന്താ ഈ ബാറിൽ ആരാ ഈ കൂടോത്രൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നേ? Perhaps momentary. And now a sudden chance to counter. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Cruyff. He steps in, and that's the end of that. Mateus. And here's Foden. That's a risky ball, you've got to say. Well, it's a move of great promise, but will it really prove പോ. Referee's given a ബാറല്ല ആരോ കൂടോത്രം ചെയ്ത് വെച്ച്. അതെ അതെ അതെ. യു ആർ ഫേക്ക്. വൈ നോട്ട് യു? Still I didn't understand. Van Basten. Now it's Batistuta. Roberto Baggio. And that is as far as they're going to go. 2 added minutes has been indicated. Plays a sharp little ball here. Well, he's certain. ബ്രോ ത്രൂ ബോൾ വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെ അതെ കുനാമി കൂടോത്തരം. ഇതെന്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെടാ. With just the one decisive moment, it's been compelling stuff. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. മിസ്റ്റർ ബിബിന് എന്താ മോനെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചില്ലേ? അതാ ഞാൻ നോക്കണം. പൊട്ട യു എന്നല്ല വൈനു ആക്കി റെഡിയാക്ക്. So off we go once more. Vasco da Gama really need to bring up their intensity and... Martinez! പോ. ബിബിഡിനെ ക്യാപ്റ്റൻ മാറ്റണം. അതെ മാറ്റണം. റെക്കിപ്പിക്ക്. എന്നിട്ട് ആരാക്കാനാ? Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make... And Messi! Roberto Baggio. Oh, what a ball! Oh, well played, well played. And here's Pirlo. Thinks about the... Messi! Vasco da Gama still behind thanks to that solitary strike. Passing is crisp and sharp. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore.
And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Pirlo's cross. Cruyff. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Beckenbauer. That's beautifully weighted. That is good alertness. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Van Dijk gets over and intercepts. That's really well cleared. Turns back here, probably the best option. And here's Messi. This looks promising. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Great ball, and he's in here. Now, can he finish? Boom. It's in. Newcastle sweep ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഗൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്ക്. They have hauled themselves off the canvas. സുഖല്ലേ? സുഖം ദർശന സുഖം. അനക്ക് സുഖല്ലേ? With pinpoint ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചില്ല, നോക്കി വായിക്കും. Well, I'm sat here. ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചില്ല കൺഫേം. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. ഓക്കെ. Maybe his positioning wasn't great, but Why are you fake? Why not you? എന്നടാ ഇത്? Why are you fake? അതിനാണ് why are you fake എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. make a change for the first time in the game here. എടാ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള അർത്ഥയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. To the game. Vasco da Gama really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. 5 minutes left on the clock. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Van Dijk. Costa Curta. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ambitious ball here. Neatly clipped into space. That is a crunching. നൈസ്. That's at the end. നിനക്ക് ഷർഫുക്കയുടെയും മനാഫിക്കയുടെയും മിസ്റ്റർ അറിയില്ലേ? For neither. അറിയില്ല അല്ലേ? മനാഫ്ഖാന്റെ അറിയാം, ഷർഫുഖാന്റെ അറിയില്ല. And hope for better in the weeks ahead. Your reflections then, Jim. Vasco da Gama. The tackle, the tackle. Peter, there were plenty of encouraging. ബ്രോ പറയാ കാസസ് ബി എന്റെ ഇല്ലടാ, അതുകൊണ്ടാടാ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. നമുക്ക് എസ് എസ് ഉണ്ട് അവിടെ, സി എഫ് തന്നെ മതി. ശരി, ഇജ് കുറെ നേരമായിട്ട് യു ആർ ഫേക്ക് എന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നേ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വൈ യു ആർ ഫേക്ക് എന്ന്. വൈ ആർ യു ഫേക്ക്, വൈ ആർ യു ഫേക്ക് എന്നാ, അങ്ങനെയോ? ഷർഫുക്ക കണ്ട അനിക്ക ഇറ്റ്സ് മീ ഷർഫു. അതില് പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടോ, ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്രോ ദിസ് മാർഡിന് സി ബി ആണോ എൽ ബി ആണോ ബെസ്റ്റ്? രണ്ടും നൈസാടാ, അത് പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിന് മറ്റേ ആർ ബി കൊണ്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ആ കൊണ്ട് ഇതിലില്ല ഗൈസ്, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. റാഷ്വുഡ് ഇറക്ക്, റാഷ്വുഡിനെ ഇറക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു മാച്ച് നമുക്ക് റാഷ്വുഡ് ഇറക്കാം. റാഷ്വുഡ് ഇറക്കി, റാഷ്വുഡ് ഇറക്കി. ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്ട്രോളത്തിന് ഡി ടി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാം. ഡി ടി ഇല്ല. സ്ട്രോളത്തിന് ഐസ് അല്ലേ, നോക്കാം. കൊണ്ട് ഏത് കാർഡാണ്? മറ്റേ ഫ്രീ ബാർസലോണ കാർഡ്.
അത് ഷർഫൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറെ ആൾ ഫോളോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്സ് വർക്കൗട്ട് ലൈക്ക് മോർ യൂട്യൂബ്സ് ഒക്കെ കാസസ് റീച്ച് ആണ് റിഫ്യൂസാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ പറയൂ. എടാ ഞാൻ സീരിയസ്ലി കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാത്ത. അത് പോലെ തന്നെ എന്താ കാസസും ഇല്ല പി പി തരാൻ. പിന്നെ ഇതില് ഈ ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഹബും ഇല്ല. കമന്റ് നോക്ക്, കണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻസി മാറ്റിയപ്പോ വലിയ ചേഞ്ച് ആവുമോ? ഈ അക്കൗണ്ട് ഏതാ? ഈ അക്കൗണ്ട് ബഫറിംഗ് ഉണ്ടോ? മൂഞ്ചൽ നെറ്റ് റെഡിയാ പോയിരിക്കൂടാ. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയത്. ഇനിയിപ്പോ മൂഞ്ചിക്കാണല്ലോ കൊനാമി, സോറി കൊനാമി അല്ല, കേരള വിഷൻ ബഫ് ഉണ്ട്. അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോ. ഫിർലോ ഫോമാണ്, ഫിർലോ ഇറക്കാം. കുമാർ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. അപ്പൊ guys, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. താങ്ക് യു കുമാർ ജെ, താങ്ക് യു ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. കൊണ്ട് ഫേസ് ന്യൂ ആനിം കാർഡ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, അതല്ല, അതില്ല. ഫ്രാൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ ഇൻ ഗെയിം. പക്ഷെ വാൻഡിക്ക് നല്ല ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലേ? ബഫറിങ് ഇപ്പൊ പോവും തോന്നുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. നല്ല രീതിക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നു നെറ്റ്വർക്ക്. 500 kbs. What the heck is happening? 4000 കൂട്. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be... And that gets things running. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, Jim, there he is, the much Gabriel Batistuta. എടാ ഇന്നൊരു 200 നല്ല രീതിക്ക് ഡൗൺ ആടാ. Understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9 without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing his iconic celebration in the next couple of hours. Yamal. Davids. And Darwin. And here's Batistuta. He's going for goal. It's loose and it's come back out to him. എന്തായി? എടാ ഇതെന്താണത് ഇങ്ങനെ? Stojkovic clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. Looking for options for movement. Great chance. പെനാൽറ്റി മാങ്ങ. And it's a penalty. And that really is the last thing they എന്ത് wanted. പണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യലി? This to make it 1-0. Not much more than a formality. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Barcelona have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try... Has a shot! He's produced there the crispest of hits. Well, we always have to give a reason. Okay, network on. He did that too well. Played out to the right. That's very neat. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yamal could try cutting inside here. Oh, that was one big no-no when in the box. ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ബ്രോ? എന്ത് Now
Now it's Mbappe. Costa Curta. Vasco da Gama are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now that looks a decent ball. Totti with the... He gets big! Zenan bro, Beckham, Saliba, Bastoni, are better. Beckham, Saliba, Bastoni. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they Saliba. were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up. And the shots! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cross to the back post. And that should get the job done. Costa Curta. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Mbappe, always looking for that half a chance. Darwin, 2 added minutes out has been towards the indicated. flank. Costa Curta getting this one clear. And the half-time whistle goes. So it's all square. ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. തെറ്റി പോകുന്നടാ 3 KBS ഒക്കെ. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Areas within these grounds. 3 KBS ഒക്കെടാ സ്പീഡ്. Substitution. And that's the second half started. Barcelona have it back and can go again. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And it's Messi. Passing is crisp and sharp. Last-ditch defending, but that'll do. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Darwin dominates aerially so often. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. No way through. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Mbappe. If they want to counter, they could do with more speed. Tries to play it through. Mbappe receives it in a good position here. Well, he got rid because he was under pressure. That's a good run down the left. And it's made its way to him. മാനിലാണ് ലാഗ് കറക്കുക. ഞാൻ iPhone 7 Plus ആണ്. അത് ഇതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ റെഡിൽ കിടക്കുക. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല, ഇന്നില്ല ബ്രോ. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ഷോ കാണാം. അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെയും കാട്ടി ഷോ. Substitution for Barcelona. Number 21. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Hadrian. Number 10. Stojkovic. Number Oh, good 11. read. He read that really well and stopped it. Number 9. Vasco da Gama perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Number 20. He's found a way through. Number
അയ്യോ അടുത്ത പെനാൽറ്റി ആവുമ്പോ Real chance! അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി കൊടുത്തതാ. That's a real chance missed. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Substitutions taking Barcelona place. with the corner. They're first. നല്ല രീതിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ലൈവ്. With the short one. Shot a goal! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now who's going to be first to this? Sorlot? Really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Dembele? That's really well cleared. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Maldini. Lam. There will be And one that's been minute intercepted. added time. That's great positioning. So good from him. Isco. മാച്ച് മുടിച്ചത്. And that's it. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Your final thoughts, Jim? Well, a decent... ഇപ്പൊ ഓക്കെ ബഫില്ല പക്ഷെ ബഫ് ഇത് ശോകമാണ് നെറ്റ്വർക്ക്. പിന്നെ ഓക്കെ 2 MBPS ഒക്കെ സ്പീഡ്. അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ സ്ലോ? ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും 14 MB. ഇപ്പൊ സ്പീഡ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഇനി പോവോന്ന് അറിയില്ല. വാർലോക്ക് ഹൈഡ് വെൽക്കം സ്ട്രീം. ഞാനേ വാർലോക്ക്. പോയി വീണ്ടും പോയി. മുഞ്ചൽ ഹേ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Milan. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle and here we go. That has not gone well. Peter, if you're looking for a defensive blueprint, then look no further than Alessandro Nesta. There's nothing he hasn't got, is there? As complete a stopper as I can remember, he just loves to defend and he's always willing to put his body... Shoots! Oh, it's come loose. And he's had a hit. And that's the punch. Now it's Forlan. Oh, there's a probing ball. Bellingham. Now it's Forlan. Mateus tries a deft little ball. And the finish! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. And we have our very first corner. And it's been taken short. Chance to deliver. Ronaldo getting this one clear. Played out wide. Back in once more. It's a mighty effort!
Decent attempt, but ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ബഫ് ഉണ്ട് പൊന്നെ അയ്യോ ഓക്കെ Van Dijk gathers from the goal kick. Davids. Pushhh. He slings it in. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And it's Hullet. And Hullet! And he looked every bit the assured keeper there. Hullet actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, height could make all the difference on these set pieces. ആയതല്ലോ വാർലോക്ക് ഇതാരായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല സിനിമ ഇല്ലടാ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുൾ ഷോക്കാണ് അതിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഇട്ട കമന്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞ വരുന്നത് ശ്രീഹരി അല്ലടാ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം But nearly is nothing. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. എക്കോ ഉണ്ടോ Maybe. Davids, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Probing pass. Oh, he'd have done well to reach that. And that has been clubbed away. And this is Forlan. It's gone backwards. That's good. Has a shot! ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല That's travelling സൂപ്പർ a സ്റ്റാർ long way. ഈസി It's a pretty loose pass. Totti. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong. Maldini. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Mbappe. Mbappe. There will be 1 minute added time. Kaka. Pushhh. There's the whistle for half-time. തങ്കനല്ലത് Half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Fellow attendees, this So is there was the first half. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Number 20, Francesco Totti. Number 25. Here we go again. Diego Forlan. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Chance for a shot! റോളോത്ത് Goal! ലെബ്ഡോക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അത് ഓട്ടം കറക്റ്റായി വാർലോക്ക് Spectacular start! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. A 1-0 lead established. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside.